и почна да говори Божието Слово. И вижте, идвали са в България много служители. Обаче повечето от това, което са проповядвали, съм го забравил. Но има едни думи, които не съм забравил. И това са думите на Моисей. Когато отиде при фараон и му каза: пусни моя народ. На английски бяха Let my people go. И брат Джони Ноер прогласяваше тези думи. И имаше там хиляди събрани. Милицията, тогавашната полиция, бяха дошли с микробуси, обградили всичко, да дойдат, ако има безредици, да хващат, да арестуват. Беше дошъл един с камера да снима и беше забрал капачката на камерата и снимаше през цялото време с затворена капачка. Аз се бях качил отгоре на един трафопост и наблюдавах всичко и снимах. И сега успях да изровя дори снимки от това време и можах да ги подаря. Спомням си, когато брат Джони Ноер беше в София, имах привилегията да го возя в моя щупен москвич. И няма да забравя, бяхме събрани там в един дом и така бяхме само младежи и той. Но сега повечето от тези младежи са пастори. И няма да забравя, той попита за един стих от Божието Слово. Някой дали знае къде се намира? И аз, понеже доста четях Библията, веднага се сетих послание към Филипяните, 1 глава. И брат Джони отвори Библията, намери го стиха и аз бях много горд. Тогава нямаше компютъри, нямаше конкорданси, трябваше да познаваш Библията. И много други спомени имам, няма да забравят, когато дойде тук в Шумен, тогава може би за първи път стъпих в този град. И тогава богослужението беше в методистката църква. Цялата църква беше потъпкана, от всякъде обсъдена от хора. И аз не можах да вляза. И тогава видях как един агент на държавна сигурност дойде, почна да разбутва хората, щупи дори едно стъкло в църквата, за да успее да влезе и успяха да го изкарат. После и белезници му слагаха и какво ли не. Знам, че когато беше поканен в България след това на конференцията Исус е жив и днес и пристига на летището, излиза срещу името му персона нон грата, което означава, че няма право да влезе в България. И един пастор отиде и го изведе от зоната и го вкара в България. Така че много неща сме видели, но този човек пророкува за падането на комунизма. И месеци след това комунизмът падна. И знаете ли, бих се радвал сега Бог пак да го употреби, за да допадне, защото, както виждаме, още влачиме последствията от това минало. Все още не сме се отърсили от всичките тези неща. Както казва един от бившите президенти на нашата страна, той казва следното: България има един уродлив капитализъм. Този комунизъм се изроди в един уродлив капитализъм. За съжаление. Така че нашата страна се нуждае от промяна. Тя е духовна. Тя не е политическа толкова, тя не е икономическа толкова. На първо място са духовните неща. Така че аз приветствам брат Джони Ноер. Thank you for the warm welcome. Благодаря ви за топлото посрещане. And thank you indeed for the pictures which I received when I arrived from
these 25 years ago, which Благодаря the ви. pastor gave to me. Благодаря ви за чернобелиците, които получих от Варна, когато пристигнах, пасторът ми ги представи. And I'm looking forward to this morning Наистина очаквам нещо да се случи тази сутрин, because something happened in Varna which has not been very much noticed. защото нещо се случи във Варна, което не е много разказвано It has almost been forgotten. и почти забравено. And that is that after that we preached from the roof of the evangelical church on Lenin Boulevard in Varna, И това е, че след като във Варна проповядвахме от покрива на Евангелската църква на булевард Ленин and we shouted the words, "Let my people go," и извикахме думите "Пусни народа ми", then groups of Christians gathered. тогава групи от християни се събраха. There were about 8,000 people there. Имаше около 8000 човека там. And they gathered in small groups of 200. Те се събраха на групи от 200. And they went into the church. Влязаха в църквата. And we had some big scrolls there. И имахме едни големи свитъци там. And these scrolls were signed by all these people. About 6,000 men and women signed the scrolls. И около 6000 човека подписаха тези свитъци. And in the scroll was a text. Имаше текст в свитъците. We said that we would pray for the authorities. Който казваше, че се молим за властите. That they would give us a good condition to live a peaceful and holy life. За да ни дадат добри условия да живеем мирен и спокоен живот. Because that's in the Bible. Защото това е, което Библията казва. It's written in the letter to Timothy. Написано е в посланието до Тимотей. That we should pray for the authorities in high position that they will give us a good condition to live holy and peaceful lives. Пише да се молим за високопоставените власти, за да могат те да ни дадат добри условия да живеем тих и спокоен живот. And then the Christians, they wrote their names. И тези християни тогава написаха своите имена. That they would be ready to preach the gospel. Съгласяйки се, че ще продължат да проповядват Евангелието. Until such a condition was in the country. Докато такива условия дойдат в страната. Now these two scrolls have disappeared. Тези два свитъка са изчезнали. They cannot be found. Не могат да бъдат намерени. There are many explanations where they have gone. Толкова много обяснения къде са. But it's written in the Bible that when Moses he lost the two first tablets of law. Но пише Библията, че Моисей изгуби първите два скрижали с God said to him, "You make two other ones." с закона и Бог му каза направи две нови. And I'll write with my finger on them. И аз ще напиша заповедите на тях. So we have made two other scrolls. Така че направихме два нови свитъка. And we are bringing them to Varna. И ги носим към Варна. That they shall be signed by the Christians in Varna who come to Varna this afternoon. За да бъдат подписани от християните във Варна, които дойдат този следобед. And the declaration which is on these scrolls will be known to you today. И декларацията, която е написана на тези нови свитъци, ще ви бъде прочетена днес. Because we have the two scrolls here in Шумен. Защото двата свитъка са тук с нас в Шумен. And it has been decided И бе решено, that the signing of the scrolls begin here. че подписването на свитъците ще започне тук в Шумен. Hallelujah. And we believe it's the Lord who have arranged that. И ние вярваме, че Бог аранжира всичко това. Because he knows this place. Защото Той познава това място. He knows the prayers which have ascended from this place. Той е чул молитвите, които са се издигнали от това He място. knows about the true word of God which is preached from the pulpit of this place. Той знае истинското Божие слово, което е било проповядвано от този амвон. And I believe И аз вярвам, that the Holy Spirit has arranged че Святия Дух го е подредил така. that we have the scrolls here. Да могат свитъците да дойдат. И когато свърша с моето проповед тази сутрин, свитъците ще бъдат донесени. Ще бъдат поставени на тези две маси. И ще ви се каже как да дойдете да ги подпишете, ако желаете. Но не би ли било добра идея да ви обясним за какво става въпрос, за какво ще подпишете? This morning in this Sunday morning service what it is all about. Да ви обясним за какво става дума
в тази неделна служба. So that's my duty this morning. Това е моето задължение тази сутрин. To try and explain to you that what I'm preaching now, that is what you are declaring in the scroll and say, yes, I И да believe ви in that. обясня, че това, което ще проповядвам тази сутрин е част от декларацията, която ще подпишете и с която ще се съгласите. And if you don't believe in the preaching this morning, Ако не вярвате в проповедта тази сутрин, don't sign. не подписвайте. But if you believe, Но ако вярвате, sign. подпишете. Hallelujah. Алелуя. So we shall be explaining something from the scripture, Ще обясним някои неща от писанията. and I've had the feeling И имам чувството, that this is a very special Sunday morning service. че тук се намираме на една наистина специална неделна сутришна служба. And you know there's a difference between a Sunday morning service in the Church of Christ Има разлика между неделните служби в Христовата църква and all other services during the week. и всички други служби по време на през седмицата. In the Sunday morning service, В неделната сутрин all comes всички идват with their hearts prepared. с сърца подготвени. They are worshiping the Lord as we have just been doing. Хвалят Бога, както ние направихме. And in the Sunday morning service, И сутринта в неделя сутрин the preacher has the right проповедникът има правото to use quite a lot of scriptures. Да използва колкото иска стихове от Библията. Because that's the morning where he has to explain the gospel of Jesus Christ. Защото това е сутринта, когато Евангелието на Исус Христос трябва да бъде обяснено. And how can we explain the gospel of Jesus Christ without reading from the Bible? Но как да обясним Евангелието без да прочетем от Библията? So you must be prepared this morning. Така че и вие трябва да сте готови тази сутрин. There will be some readings from the Bible. Че ще четем от Библията. And every reading from the Bible, И всеки прочет от Библията, you better say yes or no. вие ще трябва да решите да се съгласите Because с you're него going или to не. sign it afterwards here. Защото то е част от декларацията, която ще подпишете. Are you ready? И те готови ли сте? So the first scripture verse we shall be reading is from Acts of the Apostles, chapter 13, verse 36. Първото нещо, което ще прочетем е от Деяния апостолски 13 глава 36 стих. Where it is written, for when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep and was buried with his fathers, and his body was destroyed. Ето се казва, обаче Давид, след като в своето си поколение послужи на Божието намерение, заспа и биде положен при бащите си и видя изследение. So now you better be alert. Така че сега внимавайте. Wake up everybody. Събудете се всички. Because in the Bible now we have been reading Защото Библията, която четем, that when David had served God's purpose in his own generation, се казва, че когато Давид изпълни целта на Бога в неговото поколение, it's in the Bible, това е Библията, that he served God in his generation. той служи на Бога не някъде другаде, в своето поколение. Now what the people did 25 years ago were their generation. Това, което хората направиха преди 25 години е тяхното поколение. What we are doing today is our generation. Това, което правим днес е нашето поколение. And we are responsible for what we do in our generation. И ние сме отговорни за това, което правим в нашето And if поколение. I'm reading my text correctly, И ако чета текста си правилно, it says here that when David had served God's purpose in his own generation. се казва Давид, след като в своето си поколение послужи на Божията цел. So I'm asking you here this morning, Тъй че аз ви питам тази сутрин тук, am I right прав ли съм, when I maintain когато кажа, that God has a purpose for every generation? че Бог има цел за всяко поколение. God has an idea for every generation. Бог има план за всяко поколение. You were not born by accident. А ти не си роден случайно. God prepared your birth and coming into this world even before the world was created. Бог подготви твоето раждане и идване в този свят, дори преди светът And да бе you have come сътворен. here to fulfill God's purpose in your generation. И ти си тук, за да изпълниш Божието намерение в твоето поколение. Now what they signed in Varna 25 years ago, Това, което те подписаха във Варна преди 25 години, they are accountable before God.
Те са отговорни пред Бога за него. That was the purpose for that time. Това бе Божието намерение за него време. And what you are signing here today, А това, което подписвате тук днес, that's the purpose for Bulgaria now. това е Божия план за България That's днес. for this generation. За това поколение. God loves Bulgaria. Защото Бог обича България. He wants a revival in Той Bulgaria. иска съживление в България. He doesn't want the water, the living water, to run out in the sand. Той не иска живата вода да изтече в пясъка. And he's asking you if you are prepared to go with him now. И той пита дали си готов да го последваш с него. In a new phase of the dispensation of God. В една нова фаза на Божията диспенсация. So you will have to say yes or no. И ти ще трябва да решиш дали да кажеш да или If не. you believe that God has a purpose for this generation in Bulgaria, Ако вярваш, че Бог има цел за това поколение в България, come and sign. елай се подпиши. Say to the Lord, Кажи го пред Бога. I shall serve your purpose now. Кажи, аз ще служа на твоят план, на твоето намерение. I don't want to be occupied with a lot of other things. Не искам да правя много други неща. I want to go straight forward now. Искам да вървя напред. Not to the right, Не надясно, not to the left. не наляво. Not to the right, Не надясно, not to the left. не наляво. But straight forward with Но the Lord. направо с Господа. Are you ready? Готов ли си? David served God's purpose in his generation. Давид послужи на Божието намерение в своето поколение. You and I Ти и аз are chosen by God сме избрани от Бога. to know something about God's purpose. Да знаем нещо за Божието намерение. You cannot serve God's purpose without knowing what it Не is. можеш да служиш на Божието намерение без да знаеш какво е то. And God's purpose is a mystery. И Божието намерение е тайна. It is a secret. Тайна. It can only be known by revelation. Може да бъде открито единствено чрез откровение. And I believe that those who sign today, И аз вярвам, че онези, които подпишат днес, God shall give them something. Бог ще им даде нещо. The book will be opened for them. Книгата ще бъде отворена за тях. They'll begin to understand things they have never understood before. Те ще започнат да виждат неща, които никога не They will са start to разбирали. look into the greatest mystery of the universe. Ще виждат тайните на Вселената. And the mystery of the universe has a special name. А тайната на Вселената има специално име. In the epistle to the Ephesians, it's called the mystery of Christ. В посланието към Ефесяните е наречена тайната на Христос. And it's the best hidden mystery in all generations. И това е най-добре скритата тайна във всички поколения. It's hidden in God Himself. Защото е скрита в самия Бог. And He is revealing it to those He wants to reveal it. И Той изявява на уния, на които иска да я изяви. And those who shouldn't know anything about it, А онези, които не знаят нищо за нея, will never understand it. никога няма и да я разберат. The professors at the theological university, Професорите в богословските университети, some of them, they have never seen the mystery of Christ. някои от тях никога не са виждали тайната на Христос. But a little old lady in the countryside, Но унази малка жена на село, a little poor old lady outside of the village, бедна и възрастна, живееща извън селото, who has almost lost her eyesight, която почти не може вече да вижда. she knows the mystery of Christ. Tя знае тайната на Христос. And when she prays, И когато тя се моли, she has power with тя има God. сила от Бога. Hallelujah. Халелуя. We want to be such people Такива хора искаме да who бъдем, knows about God's purpose for our generation. които познават Божият план, Божията цел за нашето So we shall поколение. read from Ephesians chapter 3, Ще прочетем от Ефесяните глава 3. and we shall read from verse 4-5. И там 4 и 5 стих. Just, yes, 4. In reading this, 3-4 in Ephesians. Четейки в 3 глава на Ефесяните. In reading this, then you will be able to understand my insight into the mystery of Christ. Ще разберете това, което аз разбирам за тайната на Бога. The mystery of Christ. Тайната на Христос. And then it says, which was not made known to men in other generations, as it has now been revealed by the Spirit to God's holy apostles and prophets. Ефесяни 3:5, която в друго поколение не биде известна на човешкия род, както сега чрез духа се откри на неговите свети апостоли и пророци. So that means that
God's purpose for Bulgaria in this generation И това означава, че Божията цел за България в това поколение has not been known to other generations. не е била позната в други поколения. It is something which is being revealed to the people now. Тя е нещо, което се изявява на хората сега. The Bible says here, Библията казва тук, it says here, which has not been made known to men in other generations. която в други поколения не биде известна на човешкия род. That means that God has something which has not been known to those 25 years ago. Това означава, че Бог има нещо днес, което не е било познато на хората преди 25 But He will години. make it known to us. И сега иска да го направи познато на нас. He has secrets which He will reveal to His people. Той има тайни, които да изяви на своя народ. And we must begin to know the purpose of God for this generation. И ние трябва да започнем да познаваме Божият план за това поколение. This is what we are aiming at with this scroll which is presented to you this afternoon. Това е нашата цел с свитъците, които ще ви бъдат представени тук днес. So I told you И както ви казах, that we will have to read different parts of Scripture че this ще morning. прочетем различни части от Божието Слово тази сутрин. We are in a Sunday morning service in the Church of Christ. Намираме се в неделно богослужение в Христовата църква, There we read scriptures from the Bible. където четем от Словото Божие. How many of you have brought your Bibles this morning? Колко от вас са донесли Библията си тази сутрин? Yes. And I see also telephones. Виждаме телефони, Because some of them have the Bible on the telephone. някои дори може да имате Библията на тях. Very good. Praise the Lord. So we shall read today. You can read from your telephone. We shall read from Hebrew chapter 5. И тъй може да се прочетете от телефоните Евреите 5 глава. And we shall read from verse 13 13 стих until chapter 6 verse 3. до 6 глава 3 стих. It's not very long. Не е много дълго. And we will do it quickly. И бързо ще го прочетем. I read in English. Аз ще чета на английски. And Donny, he read in the good Bulgarian translation. И Дони ще прочете от добра български превод. He has also his telephone here. You can hear it. Okay. Hebrew chapter 5. What happens? Hebrew chapter 5. Евреите 5 глава. Verse 13. 13 стих. It says, Казва се: anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е младенец. But solid food is for the mature, А твърдата храна е за пълнолетните, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. които чрез упражнение са обучили чувствата си за разпознаване на доброто и злото. Therefore, let us leave the elementary teachings about Christ Поради това нека оставим първоначалното учение за Христа and go on to maturity, и нека се стремим към това, което е зряло, not laying again the foundations of repentance from acts that lead to death, без да полагаме изново за основа покаяние от мъртви дела and of faith in God, или вяра в Бога, instructions about baptisms, учение за кръщенията, the laying on of hands, за ръкополагането, the resurrection of the dead, за възкресение от and мъртвите eternal judgment. и за вечния съд. And God permitting, we will do so. И това ще сторим, ако Бог позволи. The last sentence is very important. Последното изречение е изключително важно. God permitting, we will do so. И това ще сторим, ако Бог позволи. What does it say in the Bulgarian Bible? That's what it says. You We will read. do this if the Lord allows us. Okay. Това ще сторим, ако Бог ни позволи. Once more. И това ще сторим, ако Бог ни позволи. Ако God Позволи. ни позволи. If God permits. Ако Бог ни позволи. So some will say, if I want to have some revelation, God will permit it. Някой би казал, ако Бог иска да има откровение, Той ще го позволи. If I want to know more about the righteousness of Christ, of course God will tell me. Ако искам да познавам повече праведността на Христос, Бог ще ми каже. If I want to know more about what is the difference between good and evil, God will tell me. Ако искам да познавам повече разликата между доброто и злото, Бог ще ми I каже. just come and ask Him.
Аз просто ще дойда и ще го And he will попитам. serve it to me on a silver plate. И той ще ми го представи на блюдо. That's not the instruction of the Bible. Но това не е, което Библията ни получава. The Epistle to the Hebrews says, Посланието към евреите казва, you will have it if God permits. ще го имаш, ако Бог ти позволи. If God says yes, Ако Бог каже да, and He knows your life, и той познава живота ти, He knows whether you have really taken a decision to follow Christ. той познава дали наистина си взел или взела решение да следваш Христа. He knows if you have left the ways of sin. Той знае дали си оставил пътищата на греха. And He knows if you have faith in your heart. И знае дали имаш вяра в сърцето си. Or if you are a doubtful person. Или ако се съмняваш. Yes, because the Epistle to the James says, защото посланието към Яков, посланието на Яков казва, that we must not be double-minded. да не бъдем двоумни. Двоумни, yes. And we spoke about that the other day when we spoke about Herod. Да, при няколко дни говорихме за това, когато говорихме за Ирод. And it says about the king Herod that Казва се за Ирод, when he listened to John the Baptist, че когато той слушаше Йоан Кръстител, my English Bible says that Herod, he was puzzled. моята английска Библия казва, че Ирод бе объркан. And I'm sure that is not the Greek word. Но това не е гръцката дума. Herod, he was more than puzzled. Ирод бе повече объркан. So I asked Tony, what is in the Bulgarian И Bible? попитах Дони какво е в българската Библия. And he says the Bulgarian Bible says that Herod was double-minded. И той ми каза, че българската Библия казва, че Ирод се двоумеше. Двоумеше. Yeah, двоумеше. Double-minded. Той се двоумеше. That's the word. Това е думата. If you're double-minded, Ако се двоумиш, the Epistle to James says, if you're double-minded, посланието на Яков казва, ако се двоумиш, you should not expect to get anything from the Lord. не очаквай нищо от Бога. Such a man will get nothing. Такъв човек няма да получи нищо. Because he's double-minded Защото се двоуми. and unstable on all his ways. Не е стабилен в никой от пътищата си. So if you think you can come up here and sign the protocols, Ако ти си мислиш, че ще дойдеш тук и ще подпишеш свидетелствите, and you'll just get it. And you'll just get it from the Lord. и че веднага след това ще получиш нещо от Бога. I can tell you your signature is worth nothing. Мога да ти кажа, твоя подпис не струва нищо. If you're double-minded, Ако се двоумиш, you shall get nothing. нищо няма да получиш. But if you have one mind, Но ако имаш, ако си едноумен, if you live your life in faith, ако имаш решение в сърцето си и if живееш you в walk вяра, with Jesus, ако ходиш с Исус, if you have taken a distance to the devil, ако си се отдалечил от дявола, turned your back to sin, обърнал си гърба си към and want греха, to live a holy life, и искаш да живееш свят живот, then the Lord shall give you, тогава Бог ще ти даде. and your signature has a value in His И eyes. тогава твоя подпис е ценен в So in a очите moment му. the scrolls will be brought down, След няколко момента свитъците ще бъдат and the донесени. pastor will arrange how you can come and sign. Пастора ще ви даде инструкции как да дойдете от But другата. if you are double-minded, Но ако се двоумиш, if you have one leg in the world ако с един крак стоиш в света, and one leg in the kingdom of God, а с другия крак Божието and you царство, believe that God is accepting you like и that, вярваш, че Бог те приема такъв, stay where you are, please. стой на мястото си. Don't come and sign. Не идвай за да подписваш. We don't want to have vain signatures here. Той не иска да има празни подписи. God is raising up an army in Bulgaria now. Защото Бог издига нова армия в България An днес. army which is not double-minded. Армия, която не се двоуми. It's a victorious army. Която е победоносна армия. Believing in the Lord Jesus Christ. Вярващ на Господ Исус Христос. Confronting the sin. Конфронтираща греха. Confronting the powers of darkness. Конфронтираща силите на тъмнината. Believing in a coming revival. Вярваща в идващото съживление. I have not come here to Bulgaria after 25 years to tell you some memories which happened 25 years ago. Затова и аз не съм дошъл след 25 години тук в България, за да ви разказвам спомени от преди 25 години. The Lord God has sent me Защото Господ Бог ме е изпратил to tell you about the future. да ви каже за бъдещето. To tell you Amen. about something that He will reveal only for this generation. Да ви каже за нещо, което Той ще изяви само на това поколение. Something which is a part of the mystery of Christ.
Нещо, което е част от Христовата тайна. which was not made known to other generations. Която не бе направена позната, But открита на Paul други says, for his поколения. own sake, for my generation, I have been revealed something. И Павел казва, за моето поколение нещо ме бе изявено. And he got very great revelations. И той наистина имаше велики откровения. You know, yesterday before Friday we were preaching. Петък, когато проповядвахме, And we spoke about revelation being given to a man, говорихме за откровение дадено на човек, like Paul. като Павел. And Paul, he is complaining to God. И Павел се оплаква пред Бога. He has what he calls a thorn in the flesh. Той има нещо, което нарича трън в плътта. Oh, and nobody knows what it is, the thorn in the flesh. Никой не знае какъв е този трън в плътта. Nobody has explained it to us. What is the thorn in the flesh? Никой не може да ни го обясни. But we can only understand that it was something which was hurting. Но ние знаем, че това бе нещо, което го болеше. Every step that Paul was taking, Всяка стъпка, която Павел правеше, he could feel the thorn in the flesh. той чувстваше този трън в плътта. I don't know what it was, Не знам какво беше, but it was something very painful in his life. но бе нещо много болезнено в неговия живот. He even goes so far to say, Той дори обяснява и казва, it's like a devil of Satan slapping me in the face. и казва, че е като пратеник от Сатана, който ме удря в лицето. That must be awful. Това звучи ужасно. So Paul asked the Lord, И тъй Павел се моля пред Бога and he said, take it away from me, и Lord. казва, отнеми го. Take that devil away from me. Отнеми този дявол от мен. Take that trial away from my life. Отмени този изпит от мен. That painful thing which is always with me, take it away from my family. Това нещо, което толкова ме боли по всяко време, отнеми го. God answered Paul and said, И Бог му отговаря и казва, no, не, I'm not taking it away. няма да го отнема. Why not? It's so painful. Защо толкова ме боли? Yes, it's good for you. Но е добре за тебе. Good for me, but it hurts every day. Как е добре за мен, като ме боли всеки ден? Yes, and it should go on hurting you. Да, и ще продължи да те боли. Why? Но защо? Because I have given you, says God to Paul, some great revelation. Защото Бог казва на Павел, аз съм ти дал велики откровения About the mystery of Christ. за тайната на Христа. And because of these great revelations, И заради тези велики откровения, that you come to know more about this than other people, и че ти знаеш повече за тези неща от всички други хора, you may get proud. може и да се възгордееш. And in order to keep you from pride, Но за да не се възгордееш, because pride will lead to your downfall. защото гордостта ще те доведе до падение. In order to keep you away from pride, За да те опази от гордост, I've given you that thorn in the flesh, дал съм ти този трън в плътта, which is hurting you every day. който те боли всеки ден. It may be a message to someone here this morning. Това може би е послание за някой тук тази сутрин. You have said to the Lord about that problem you have Ти си говорил на Бога за този проблем, който имаш. with your work, С твоите, in в the твоята работа, business, в бизнеса, financial финансов problems, проблем, family problems, семейен проблем, problems with the children. проблем с децата. Some are going this way and others are going that way. Някои отиват в една посока, други в друга. Problems with your ministry. Проблем с служението ти. Problems with temptation. Проблем с изкушения. And you have asked the Lord, И ти си се молил пред Бога. take that devil of Satan away from me. He's slapping me in the face. И си се молил пред Бога, вземи този пратеник от Сатана, защото ме удря в лицето. And God says to you this morning, Бог ти казва тази сутрин? no, Не. I'm going to keep you there. Ще те държа там. Because if I'm going to tell you what's going to happen in Bulgaria now, Защото ако ти кажа какво ще се случи в България сега, if I'm going to tell you my agenda with the Church of Christ in Bulgaria, ако ти открия моя план с Христовата and църква в what you are България coming up against now, и с какво ще се срещаш, not the communist system, не вече комунистическата another система, system which is called the Babylonian system, друга система, която е наречена Вавилонската система, filled with detestable birds, пълна с нечисти птици, demons, демони and temptations which is of the flesh. и изкушения, които са от плътта. So that you will have to cry another time, let my people go. Така че отново трябва да извикаш, пусни людите ми. If I'm going to reveal what is in front of you, Ако ти открие какво предстои, I better keep you low.
Добре ще да те пазя в смирение. Keep you in a low passage. Да те пазя ниско в смирение. So that you don't come up and become proud. За да не се въздигнеш и да станеш Because I have revealed something to you. Защото съм ти изявил нещо. So if you're coming to sign, така че ако решите да дойдете да се подпишете, you should be prepared. Трябва да бъдете готови. That you will have some problems also in the future. За това, че ще бъдете атакувани с проблеми в бъдещето. God is going to reveal something for you. Защото Бог нещо ще ти изяви. And he is concerned. И той concerned. He is concerned about your soul. Да, и той е загрижен за душата. Yes, and he is concerned about your spiritual welfare. Загрижен е за твоето духовно добруване. He wants you to be saved. Иска да бъдеш спасен. He wants you to come to the Lord Jesus Christ. Той иска да стоиш пред Исус Христос. He wants the gates of heaven to be open for you. Той иска портите на небето да бъдат отворени за тебе. That's why he keep you where you are. И затова те пази там, където си. And if you can't take it, ако не можеш да го приемеш, don't come. Не идвай. Stay away. Стой на страна. Never put your name in these scrolls. Никога не постави името си в тези списъци. Because here is an army being mobilized. Защото чрез тях се мобилизира нова армия. Here you are recruited to come into another sort of ministry for Bulgaria. Тук влизаш в едно ново служение за България. And God is going to reveal something for you. И Бог ще ти изяви нещо. Which you have never known before. Което не си знаел преди. And you're going to preach it. И ще го проповядваш. And it's not going to be easy. И няма да бъде лесно. Because the devil will be against you. Защото дяволът ще бъде срещу теб. So the Lord must keep a low profile with you. Така че Господ трябва да те пази в смирение. Because he knows your heart. Защото познава сърцето. And he knows my heart. Той знае моето сърце. That we do not get proud. За да не се възгордеем. So he's slapping us in the face. Понякога той ни удари в лицето. And when we say, Lord, take it away. И когато ние се молим и казваме, Господи, God answers. Той отговаря. No. Не. It's better for you. По-добре за теб по този начин. That I keep your situation as it is now. По-добре за теб да пазя да си в такава ситуация, както е сега. Now you are dependent on me. Защото сега ти имаш нужда от мен. I hear that you are crying to me. Чувам, че викаш към мен. You are asking me again and again. И ме молиш отново и отново. And I want to have you there. И аз искам ти да си в такава позиция. My child. Дете мое. My servant. Слуга мой. Who is going to get into the future in Bulgaria. За онези, които влизат в бъдещето на България. With the word of God. С Божието слово. So the Bible says here. И Библията казва тук. In what we have been reading. В това, което четохме. It says, anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teachings about righteousness. Че всеки, който все още живее на мляко, не е запознат с учението на праведност. So what is needed now is a people in Bulgaria who knows the teaching about righteousness. Това, от което България има нужда днес, е хора, които познават ученията на праведността. So we are not only speaking about the righteousness in the world. Не говорим просто за праведност в света. The political leaders, they have their righteousness. Политическите лидери имат своята праведност. And they will be responsible for God for what they are doing with that. И те ще бъдат държани отговорни от Бога за какво правят. Yes. But we are not political. Но ние не сме политически. But we have our own kingdom. Имаме наше свое царство. Am I right? Прав ли съм тази сутрин? We have a kingdom which does not belong to this world. Имаме царство, което не принадлежи на този свят. Jesus says, "My kingdom is not of this world." Исус каза, моето царство не е от този свят. We have our own leaders. Ние имаме собствени лидери. We have our own songs. Имаме собствени песни. We have our own culture. Имаме собствена култура. We are dressed in our own manners. Облечени сме по свой начин. We have our own laws. Имаме свои собствени закони. We have our own borders. Имаме свои собствени граници. And we have our own righteousness. Имаме наша собствена праведност. We are being righteous by the blood of Jesus Christ. Ние сме оправдани чрез Христовата кръв. That has made us righteous. И тя ни е направила праведни. And that's the teaching about righteousness which is so needy now. Това е учението за праведност, от което толкова много имаме нужда. That you and I really believe.
ти и аз наистина да повярваме, that what God has promised, че това, което Бог е обещал, that He'll make us righteous че ще ни направи in праведни His eyes, в своите очи. perhaps not in the eyes of the world, Може би не в очите на света, but we are righteous by the blood of Christ. но ние сме оправдани чрез Христовата And кръв. all the accusers must close their mouth, И това затваря устата на всички обвинители, because we are not justified by them. защото те не ни оправдават. We are justified by what Jesus did on Calvary. Но ние сме оправдани от това, което Христос направи на Голгота. There's one thing with which God the Father is content and satisfied in the universe. Защото в цялата вселена има само едно нещо, от което Бог е доволен. And that is what Jesus did for you. И това е делото на Исус Hallelujah. на кръста за теб. Not so much what you do for Him, А не това, което ние правим за Него, but what He did for you. но това, което Той направи за теб и за мен. That's to be acquainted with righteousness. И това означава да познаваме праведност. I was in a very small gathering yesterday night. Вчера бяхме в едно много малко събрание. A little church in a village. Една малка селска църква. I think we were 25 people. Може би 25 човека. Wonderful. Чудесно беше. Oh, the Spirit of God was there. Святият Дух бе там. We were singing the songs. Пеехме песните. And at a certain moment, И в един момент I was reading from Isaiah 1:18. Четях от Исаия първата глава. And that's the scripture verse where God says, Там, където писанията казват, Бог казва, let us reason with ела each нека other. разискваме. Come, let us reason with each other. Ела нека заедно разискваме. If your sin is like scarlet, Ако греховете ти са като морово, they shall be white as snow. ще бъдат бели като сняг. If they are like scarlet, like what was the other one, like crimson. Или ако са кърваво червени, Yes, they shall be white. They shall be. I will take them away. ще ги отнема, ще бъдат бели. That's in Isaiah 1:18. Това е в Исаия 1:18. So you know, this is the righteousness of God. Това е Божията праведност, за която It's сме not the направени. righteousness of the world. Не е праведността на света. No, the righteousness of the world say, if you do this for me, I'll do that for you. Праведността на света казва, ако ти направиш това за мен, аз ще направя онова за теб. But the righteousness of God says, Но праведността на Бога you казва, have done nothing for me, нищо не си направил за and мен. you can't give me И anything. нищо не можеш да ми дадеш. So I'm giving it all to you. Аз затова ти давам всичко на теб. I'll make you clean in the eyes of the Father. Ще те очистя в очите на Отца. So if you want to be really acquainted with that righteousness, Така че, ако искаш да познаваш тази праведност, because the teaching about that righteousness will give you power. защото учението за тази праведност ще даде сила. Think of the fact that you don't have to fear God any longer. Помисли си какво би било, ако не трябва да се страхуваш повече от You Бога. dare come into the holiest of holiest. И с дързост идваш в Святая Светих. You're not afraid of God. Не се страхуваш от Бога. Because you're made clean. Защото си чист. When He looks upon you, Когато Той те погледне, you're like snow. ти си като сняг. It's all white and clear and there's no sin. Всичко е бяло и чисто, няма грях. It has all been paid for on Calvary. Всичко е било платено на Голгота. So that gives you a power with God. Това ти дава сила от Бога. And God will reveal it to you. И Бог я изявява. You cannot learn it. Не можеш да научиш. You cannot be taught about it and understand by your reason. Не може някой да ти преподаде и ти логично да разбереш. It can only be accepted by revelation. Но може да бъде приета само чрез откровение. So the Lord says, Така че Господ казва, if you come and sign, ако дойдеш и подпишеш, I'll make you know the teaching about ще righteousness. ти изявя ученията за праведност. Because this is needy for the new army. Защото това е от което новата армия се We нуждае. are a righteous army. Ние сме праведна армия. Even if the world accuses us. Дори ако светът ни обвинява. Even if they don't understand us. Дори ако светът не ни разбира. The family don't understand us. Семейството не ни разбира. Perhaps even the church don't understand Може us. би дори църквата не ни разбира. But we are a righteous army in the eyes of the God, of the Lord. Но ние сме праведна армия в Божиите очи. And those who are signing, И тези, които подписват, God speaks about them being taught and being acquainted with righteousness. Бог казва, че те ще бъдат учени и ще разберат праведност. And it says here, but solid food is for the mature.
Защото се казва, че твърдата храна е за онези, които са пораснали. Who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Които чрез постоянно обучение са били обучени да различават доброто от злото. This is a very great problem today. А това е голям проблем днес. Because today says Isaiah chapter 5. Защото Исаия 5 глава казва за днес. Black is made white. Че черното е наречено бяло. And white is made black. И бялото е наречено черно. Lies are made truth. Лъжите се наричат като че ли са истина. And truth is made lies. А истината лъжи. What is good is made wicked. Това, което е добро, е направено грешно. And what is wicked and depraved, и това, което е грешно и зло, is made good. е наречено добро. So it is a time where the children of God will have to distinguish between what is good and what is evil. И ето защо живеем в време, в което Божиите деца ще трябва да различават кое е добро и кое е зло. And the Bible says that Satan, а Библията казва, че Сатана, he is able to present himself for you. Той може да се представи as if he is an angel of light. Като светъл ангел. And there will be many false prophets, says Jesus in the Gospels about the last days. There will be many false prophets coming into your country. И дори Исус казва за последните дни, че много лъжи пророци ще идват в страната ни. And you more than anything else need the spirit of being able to discern the spirits. Затова е повече от всичко друго, ние имаме нужда от духа, който разпознава духовете. Test the spirits. Опитва духовете. You must know what is good and what is evil. За да знаем кое е добро и кое е зло. And the only thing you can know it. И that's okay. The only thing you can know about it. Единственият начин, по който можем да го знаем, that is by revelation of God. Е чрез откровение от Бога. So those who come and sign, така че онези, които дойдат за да подпишат, by writing their names, they say to God, като изписват имената си, те казват пред Бога, please Lord, моля те Господи, let me know what is good. Покажи ми кое е добро. And let me know what is evil. Покажи ми кое е зло. Let me know what is a lie. Покажи ми кое е лъжа. And let me know the truth. И покажи ми истината. Let me know what is of the devil. Покажи ми кое е от дявола. And let me know what is of Christ. И покажи ми кое е от Христос. Let me be able to distinguish. Нека да мога да различа between evil and good. От доброто и злото. And the Lord says, и Господ казва, if I permit it, ако аз го позволя, if I permit it, ако аз го позволя, you will have a new understanding. Ще имаш ново разбиране. If I give the permittance, ако аз дам разрешението, I'll look upon you when you come down the road. Ще те гледам като слизаш надолу по редовете. I'll see you when you take the pen. Ще те видя като вземеш химикала. I'll see when you write your signature. Ще те видя като напишеш името си. And if I permit it, и ако го позволя, if I give the permission, ако аз дам позволението, from now on, от сега нататък, God will work in your heart. Бог ще работи в сърцето. To make you understand more than ever before. За да те направи да разбираш повече от преди. What is good? Кое е добро? And what is wicked and evil? Кое е зло и лошо? What is of God? Кое е от Бога? And what is of the devil? И кое е от дявола? What is belonging to Christ Jesus? Кое принадлежи на Христос Исус? And what is satanic and demon and which is seduction from the devil? И кое е сатанинско и демонично от дявола? So we are still looking into the book to see here what it says about. It says here they have trained themselves to distinguish good from evil. Therefore, let us leave the elementary teaching about Christ and go on to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that leads to death. You got it from 6, and it's verse 6, verse 1, the whole first verse in chapter 6. Затова и четем от Евреите 6 глава първия стих, като се казва: поради това нека оставим първоначалното учение за Христа и нека се стремим към това, което е зряло, без да полагаме изново за основа покаяние от мъртви дела и вяра в Бога. So you know, we are coming into a phase now in Bulgaria. Влизаме в една фаза в България сега. And you have had the gospel for many years here. И на вас се е проповядвало Евангелието за много години. And the Bible says in the New Testament, и Библията казва в Новия Завет, that according to the time, че според времената, you have had the gospel in this country. Според времената Евангелието е било проповядвано в тази държава. You ought all to be teachers.
И за изминалото време до сега всички трябваше да сте учители. You ought to be a country which was sending missionaries out, teaching everybody else. Вече трябваше да се държава, която изпраща мисионери да обучават други хора. Scripture says, according to the time you have had all these many years. Посланието казва, според времето, боговремето, което толкова време имахте. The last 25 years. Последните 25 години. You ought to be able to teach other people. Вече трябва да можете да получавате други хора. Because you know something about the secret of God. Защото познавате тайните на Бога. So now God says, сега Бог казва, the hour has come. Часът е дошъл. To leave the elementary teaching about Christ. Да изоставим основните учения за Христа. Now, what is the elementary teaching about Christ? Кои са тези първоначални учения на Христа? Here it says it is the teaching about repentance from acts which leads to death. Тук се казва, това е покаяние от мъртви дела. Well, I think if there's something which is needed in my country, например, мисля за нещо, което е нужно в моята държава. That's the message about repentance. И това е именно посланието за покаяние. They must be taught that they have to repent. Трябва да бъдат научени, че трябва да се покаят. They cannot go on just living in sin. Не могат да продължат да живеят в But the грях. Bible says the teaching about repentance is an elementary teaching. Библията казва, че поучението за покаяние е първоначално учение, основно учение. God want to tell you more. Бог иска да те изгради, да ти каже повече. He wants you to be grown-up Christians. Той иска да растеш, да бъдете израснали християни. Who understands the mystery of Christ. Които разбират тайните на Христа. And who can get the revelation which is for this generation. И които могат да получат и да разберат откровението, което е за това поколение. But if from the pulpit, но ако от тавора, they always teach the same things. Все едно също нещо е проповядвано. Sunday after Sunday. Неделя след неделя. Then when you are out there, тогава когато ти си там, you will also teach the same things. Ще проповядва също нещо. Day by day. Ден след ден. And God wants us to lead us on to maturity. Докато Бог иска да израстваме. That's in the Bible. It's a great challenge. Това е в Библията, голямо предизвикателство. The writing on the scrolls, that means today. И тъй подписването на свитъците започва днес. Those who put their names in the scroll. Онези, които поставят имената си в свитъка. They say to God. Казват на Бога. Oh God. Боже. Let me go on to understand more than the elementary teaching. Позволи ми да разбера повече от елементарните първоначалните учения. About repentance. За покаяние. About the baptism. Кръщение. About the laying on of hands. Полагане на ръце. Please God. Моля те, Боже. Let me come to understand what your will is with my life. Нека да мога да разбера каква е твоята воля за моя живот. And what your purpose is with Bulgaria. И каква е твоята цел, твоя план за България. Please God, let me know something of the mystery of Christ. Моля те, Господи, открий ми тайната на Христа. Let me come into that divine administration. И нека вляза в това божествено откровение. Where you're dealing with me. Там, където работиш с мен. According to your great purpose. Според великата си цел. With the nation. С нацията. With the church. Църквата. So that I can really serve you in a good way. За да мога наистина ти служа по един добър начин. And I'm especially speaking to the young people here. Говоря специално на младите хора тук. You belong to a new generation. Вие принадлежите на ново поколение. And if you will go on in the same mill, just teaching the fundamental things. Ако вървите по същите цикли и получавате само елементарните неща, Bulgaria will be in a poor state. България ще остане в същата бедна позиция. Because if you shall serve God's purpose for your generation, но ако ще служите на Божията цел за вашето поколение, you must know something about God's purpose. Трябва да познавате Божията цел. And you can only know it by revelation. А може да познавате единствено чрез откровение. And God is giving us the opportunity today. Днес Бог ни дава възможността that we may come and we may sign these scrolls. Да дойдем и да подпишем тези свитъци. And by signing it, и като ги подпишем, we say to the Lord, да кажем на Бога, please God, моля те Боже, help me, помогни ми, to get further on than the elementary teaching about repentance. Да продължа по-далеч от елементарното учение за покаяние. And about the judgment of God. Или за Божия съд. And about all the elementary things which is for the first Christians. И всички тези елементарни неща, които са за новопокаялите се. We have to know that.
Ние трябва да ги We познаваме. have to teach the new beginners. Онези, които започват във вярата, трябва да бъдат получавани. But the Lord also wants to teach a new generation Но Бог иска да получи едно ново поколение. about His purpose. Да научи едно ново поколение за своята цел. I heard here in this church this morning Защото чух в тази църква тук днес, that Hebrew songs were sung. че еврейски песни бяха изпяни. Hallelujah. Халелуя. That was wonderful. Това бе чудесно. We have been 20 years in Israel. Ние прекарахме 20 години в Израел. And God has a great purpose. И ние имаме и Бог има велика цел. With the Gentile Church of Christ. С езическата църква на Христа. And Israel. И Израел. It is a great dispensation from God. Това е голяма диспенсация от Бога. And we must know something about it. И ние трябва да я познаваме. Great parts of the church doesn't know anything. Голяма част от църквата не знае нищо за това. But you sing the songs. Но вие изпяхте песните. And I'm sure when you sing the songs, И съм сигурен, че като изпяхте it's песните, because you are also taught about it. това е защото сте били получавани. Your pastor is telling you about these things. Пасторът ви е казвал за тези неща. So that's wonderful. Това е чудесно. And it must go on like that. И трябва да продължи така. We must come into God's purpose for our generation. Трябва да влезем в Божията цел за това поколение. The Middle East is in fire. Защото Близкия изток е в огън. We were just chased out of Israel. Току-що ни изгониха от Израел. After 20 years of ministry. След като служихме там 20 години. 12 years in the desert. 12 години в пустинята. Terrible hot. Където е ужасно горещо. It's called the terrible desert of Zin. Наречена ужасната пустиня Цин. 250 meter at the sea level. 250 метра под морското равнище. 53 degree in the summer. Лятото до 53 градуса горещина. It was a hard job. Трудна работа. But we did the job the Lord has given us. Но ние свършихме това, което Бог ни бе дал. And in the end, И накрая, orders came from Jerusalem. заповед дойде от Иерусалим. And we had to get away. We had to get out of the И country. трябваше да напуснем страната. So our convoy, Така че на колоната от нашите which автомобили, had to leave Bulgaria these 25 years ago, преди 25 години трябваше да напусне България. deported by the communist authorities. Депортирани от комунистическите власти. I cannot say that we were deported from Israel. Не мога да кажа, че бяхме депортирани от Израел. But almost. Но беше почти също. There was no way we could stay. Нямаше начин да останем. So we tried. Така че опитахме. We tried other places in Israel. Опитахме други места в Израел. It was closed. Бяха затворени. We tried to get up to Lebanon. Опитахме да влязем в Лебанон. Anyhow, we looked upon the position. Погледнахме какви са възможностите там. But in Lebanon in this moment, Но в този момент в Лебанон there are 80,000 missiles on ramps pointing on Israel. Има 80 000 ракети, които са насочени против Израел. It's a dangerous spot. И е опасно място. And civil war is knocking on the door. И гражданска война там е много близка. We could not go to Syria. Не можахме да влезем в Сирия. You know yourself what's going on in Syria now. Вие знаете какво се случва в Сирия сега. How the Christians are persecuted. И как християните са преследвани. And they are beheading even the children. Обезглавяват дори децата. We could not go into to the east towards Gaza. Не можахме да отидем на изток и към Газа. The rain of rockets are coming from that side. Защото ракетите валят над Газа. We could not go to Egypt. Не можахме да влезем в Египет. Because the Muslim Brotherhood is doing his job there. Защото мюсюлманското братство работи там. We could not go into the kingdom of Jordan. Не можахме да влезем в Йордания. Because the king's days are probably counted. Защото дните на краля сам са вече преброени. So there was only one way for us. Имаше само един път за нас. That was to come over the sea. Да минем през морето. To bring the whole convoy on ships and get it over the sea. С цялата колона от коли да преминем морето. And get it into Greece. И да влезем в Гърция. And get it up to Corinth. И да се настаним в Коринт. Where Paul lived. Където Павел and wrote his letters. И написа писмата си. From Corinth he wrote the letter to the epistle to the Romans. От Коринт той писа към римляните. From Corinth he wrote the epistle to the Galatians. От Коринт написа посланието към галатяните. From Corinth he wrote the epistle to the Thessalonians. От Коринт написа посланието към солунците. And he wrote himself 2 epistles to Corinth. И освен това написа 2 послания към коринтяните. All about the purpose of God.
всички те отнасящи се за Божията So цел. while the Middle East is in fire, И тъй докато Близкия изток е в огън, and the whirlwind is coming around Jerusalem, и всичко се върти около Иерусалим, God is challenging His church, Бог предизвиква църквата си. and He says, И той казва: don't go around in your own small circles now. не се върти в своя собствен кръг. Come into the dispensation of God. Ела в Божията диспенсация. Understand what's going on. Разбери какво се случва. Understand that I need you Разбери, че имам нужда от теб. as never before Както никога to преди. do your job in your generation. Да свършиш своето дело в твоето поколение. It's burning around Jerusalem now. Около Иерусалим всичко е в You can огън. see it on the television screen. Можем да го видим по телевизията. Iraq and Iran. Ирак и Иран. The Third World War is knocking on the door. Третият свят чука на вратата. The Temple Square is in danger. Храмовия площад е в опасност. And it's a great challenge for the Church of Christ. И това е огромно предизвикателство за Христовата So църква. in this position, in this situation, concerning your own country, Bulgaria, относно вашата собствена държава България, concerning the responsibility